Hello, today we'll see the second part of our lesson. I am hot and thirsty. بمعنى أننا غادي نشوفوا الجزء الثاني أو التتمة ديال درسنا أشعر بالحر والعطش. Good. So let's start with the vocabulary. Exercise 4. Look at the pictures and complete the sentences. بمعنى انظر إلى الصور وأتمم الجمل. باش غادي نتموا الجمل غنتموها بهاد الأوصاف اللي عندنا or the adjectives that we have. So we have afraid بمعنى خائف, angry غاضب, bored مالل أو يشعر بالملل, cold يشعر بالبرد, happy سعيد, hot يشعر بالحر, hungry شعور بالجوع أو أشعر بالجوع, sad حزين, tired متعب. اوكي الصورة الأولى نشوفوا الصورة الأولى. I am hungry, it is already done. For picture number 1 عندنا هنايا الشخص كيرتجف وعندنا الثلوج. So we are going to say he is cold بمعنى يشعر بالبرد. He is cold. Good. The second picture, here we have a ghost and look at the face gestures. So عندنا هنا الشبح والتعابير تاع الوجه يعني أن الشخص كيشعر بالخوف. We are going to say you're afraid. اوكي هنا باين لينا الفرح على وجوه الناجحين او المنتصرين. So we are going to say we're happy. اوكي شوف هنا التعابير ديال الوجه كاين نوع من الحزن, اذا غادي نقولوا they're sad. اوكي picture number 5 الغضب تيعلو الوجهين ديالهم بطبيعة الحال. we are going to say they're angry. okay picture number 6 من الصورة تيبان لنا أن الشخص مألل. so she's going to say I am bored. good. picture 7 we have he's drinking something hot, so we are going to say it's hot. حار أو ساخن. الصورة الأخيرة بطبيعة الحال كنشوفوا شخص اللي هو نائم بعد جهد, إذا غادي نقولوا she's tired متعبة. good. okay now we move to communication. we start with the hot tip that we have at the top of the page. look and use بمعنى انظر واستعمل. we have how are you كيف حالك. I am fine بخير أنا بخير. are you hungry هل أنت جائع. no I am not I am thirsty لا لست كذلك أنا عطشان. good. هذه تيعطيو لينا على شكل نقط اللي نقدروا نستعملوها في العمل في التمارين الموالية. good. now exercise 6 work in pairs, ask and answer questions using the adjectives in exercise 4. خدم في ثنائيات, طرح أسئلة وجاوب عليها مستعملا الأوصاف أو النعوت اللي عندنا في التمرين 4. good. as an example we have are you cold هل أنت بارد أو هل تشعر بالبرد. yes I am إذا كان الأمر بالجواب بنعم, ولا no I am not إذا كان الجواب لا. good. here for exercise 7 we have in pairs look at the profile then ask and answer questions. بنفس الطريقة ثاني غادي نشوفوا البروفايل ديال هوزي غارسيا وغادي نطرحوا أسئلة ونجاوبوا عليها. good. so this is the identity card بطاقة الهوية. first question what is his name or what's his name. ملي كيكون عندنا أسئلة اللي كتبدا ب WH words ولا how غالبا ما كنعاودو صياغة السؤال. good. so what's his name غادي نقولو his name or his names. his name is Jose Garcia or Jose Garcia ولا his name's Jose Garcia. good. how old is he. he is 13. where is he from. he is from or he's from Spain. good. Now the last exercise, my turn.
sorry. For exercise 8 we should use what we have seen in the dialogue. كنوظفوا فيه شنو شفنا في الديالوج. work in pairs عمل في ثنائيات. complete the dialogue and perform it in class. وأديه في القسم. أتمم الحوار وغادي تأديه في القسم and act it out in the classroom as we say. We have hello, I'm, for example, I am Sana. Hello, I am Sana. What's your name? Hi Sana, my name's Leila, for example. My name's Leila. Okay. And I am from Morocco, for example. And I am from Morocco. Good. Well, welcome to the camp. كيف ما سبق لينا شفنا دي عبارات كلها اللي سبق لينا شفناها في الحوار سابقا. Are you okay? هل أنت بخير؟ نشوفوا نطرحوا سؤال تاني. Are you bored for example? Are you bored? هل أنت مالة أو تشعرين بالملل؟ No I am not. here عندنا هنا no I am not هو جواب لهذا السؤال. Are you okay? No I am not. لا أشعر بالخير أو لا أشعر بخير. Are you bored? نقدر نقول كذلك No I am not. No I am not. I am happy to be here for example. I am not. I am happy to be here. I am happy to be here for example. Okay. نقدروا نزيدوا كذلك I am only tired. I am only tired. I am only tired. أنا فقط أشعر بالتعب. Okay. Good, that's all for today.